Mtazamaji wa UBC TV, karibu popote pale ulipo. Kaa utulie nikuletee habari moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Ni shirika la UBC, kama kawaida tunakuletea habari katika lugha ya Kiswahili, na najua wengi wa washikadau hao wapenzi wa Kiswahili kama Madam Dorcas tayari wamekaa tuwaletee habari hizi. Naenda moja kwa moja taarifa yetu ya kwanza ambayo inasema Rais Yoweri Museveni ameungana na wenyeji wake wa Muungano wa Afrika Mashariki kwa mkutano unaohusisha marais wa mataifa chama kujadili soko la jumla. Zaidi ya washikadau 300 wamehudhuria, kukiwemo wanabiashara, mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na wadau wa kimaendeleo. Because so long as we are not interlinked, we remain markets, not producers. So long as we remain markets, all we are doing is producing our raw material. It is shipped out, it is shipped back to us, because we are not and we don't have the capacity to create sufficient market. And as Mr. Mwangi was saying correctly, if we were all interlinked and we had this market, we would be able to use our own raw materials, produce for ourselves, be able to distribute to ourselves, and have access also to international markets. But I think another area which we should look into in order to be able to maintain security of food within the region, we have to have the food balance sheet. We have to know exactly where produces, what is produced in what area, which country produces what type of crop, which country lacks what type of crops. And we should be able to distribute, as Maikaka Uhuru here said, infrastructure development, feeder roads, to take those crops from the farms to where the markets are or where the processing plants are. So really it should be very clear that integration is not just politics, it is survival. You see, for instance, a country like Uganda easily produces food. In Uganda, it's not easy to, food is easy to produce. And in some seasons, we have a lot of maize. But when we have a lot of maize, we have a lot of this, we have a lot of that, then because of the NTBs, non-tariff barriers, so that issue, let the market really be free. If it is free, then the list, like Tanzania is producing a lot of beans, a lot of that mpunga, and they should specialize in that. And then somebody else who is producing something better does it, so that we protect our people. So integration is very crucial, and all these opportunities are there, and we shall take advantage of them, but with a good market, the East African market. Let's perfect it, other things will be very easy. We have got everything. We can become a United States of Africa instead of becoming a Latin America of Africa. Thank you. Ni viongozi wa Muungano wa Afrika Mashariki nchini Tanzania wakichemsha bongo jinsi ya kuunda uchumi wa kijumla. Bunge la leo hapa nchini Kampala limemjunguza Norbert Mao, waziri mpya wa haki, masuala na kikatiba, baada ya kuteuliwa na Rais Museveni. Jopo hilo ambalo liongozwa na spika wa bunge Anita Among imekula yamini kwamba limemchunguza Norbert Mao, ambaye amekula yamini kwamba ataendelea kuwa kiongozi wa chama chake cha DP. Wakati huo mwanamke mwakilishi bungeni kutoka wilaya Agago, Akero Beatrice, pia amechunguzwa kama waziri wa kitaifa wa masuala ya mipango ya kiuchumi katika ofisi ya rais.
they wanted to know how, for instance, I would invigorate the National Consultative Forum of Political Parties, which is provided for under Article 71 of the Constitution of Uganda. And I was frank. I told them that that forum is financially crippled. It is supposed to be co-chaired. The deputy chair is supposed to come from the main opposition party, but it looks like the agenda setting is limited to the ruling party. When you're a minister, it's your duty to advise the chief executive of the country, and I will be able to do that. I also informed the members of the appointments committee that my appointment is unusual in the sense that, first and foremost, I'm not a member of parliament. I'll only be ex officio. But I've ended up here because we have a cooperation agreement with the National Resistance Movement. And the details of our priorities are there. Our commitment to establishing a framework for a genuine national dialogue, which is inclusive, bringing together the building blocks of Uganda. Tunamtakia mema au tunawatakia mema walioteuliwa na Rais Museveni. Kwingineko, wagombeaji wa chama cha NRM katika kinyang'anyiro cha bunge la Afrika Mashariki wameondoa kwa muda amri iliyomkabili mwenyekiti wa tume ya uchaguzi wa chama hicho Daktari Tanga Odoi. Haya yamesemwa na wakili wao Robert Rutaro, ambaye amesema kwamba wamefanya hivyo kwa sababu baadhi ya wale ambao walihusika kwenye kinyang'anyiro hicho wapate nafasi ya kufanya kampeni zao. Wiki jana wagombeaji wa chama cha NRM katika uchaguzi wa wakilishi wa bunge la muungano wa Afrika Mashariki waliwasilisha kesi mahakamani kuhusu mwenyekiti wa uchaguzi wa chama hicho Daktari Tanga Odoi. Mahakama iliombwa kutoruhusu mwenyekiti huo pamoja na viongozi wengine wa uchaguzi wa chama hicho kuendelea kushikilia ofisi bila kuzingatia taratibu za kisheria. Walalamikaji mapema leo wametoa kesi waliowasilisha mahakamani kwa muda ili kutoa nafasi kwa baadhi ya viongozi hao kushiriki katika uchaguzi ujao. Now, as you all know, the elections, the NRM elections for flag bearers of Eyala is imminent. So we thought in order to save time, it's better we withdraw. My clients instructed me to withdraw the two applications, the interim order application and the temporary injunction application, to withdraw them in order to give chance to the main application of judicial review to be heard expeditiously and in a timely manner. Sasa baadhi ya viongozi wa chama hicho cha NRM wameiomba mahakama kutupilia mbali uamuzi wa kuruhusu tu viongozi wa zamani kuwa wakilishi katika bunge la muungano wa Afrika Mashariki. Then we also asked court to summon the Secretary General of the party, Right Honorable Todong Richard. We asked court to summon him as well, to come to court and to cross-examine him, because he's a member of SEC, and he's the one who communicated the decision of SEC. So we wanted him to come to court and give court information on how they arrived at that decision. Wawakilishi wa chama cha NRM na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya chama hicho waliwasilishwa na hakimu Samuel Sebufu. Kwa maoni yake, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya NRM Dr. Tanga Odoi kuhusiana na madai hayo amesema kwamba chama tawala cha NRM kina utaratibu wa kisheria unaofuata wakati wa kutatua jambo lolote. The affidavit of Dr. Tanga Odoi and the affidavit of Mr. Oscar Chika, Senior Counsel Oscar Chika, are empty in as far as this case is concerned. They are full of lies, and we are going to file affidavits in rejoinder, and we are going to expose these lies. Kesi hiyo itasikilizwa tena tarehe 25 mwezi huu wa 7. Wanachama wa NRM wanaosemekana kuhusika ni Rose Okulo, Martin Mugenyi, Paul Msemali, Dennis Namara, George Odongo pamoja na James Kakoza. Rosemary Kirenga, UBC Habari.
Wito umetolewa kwa serikali kufanyia ukarabati sheria zinazodhibiti mifumo ya ekolojia na utafiti wa maendeleo, kwani sheria zilizopo sasa zimepitwa na wakati. Haya yamesemwa na Profesa Sechewa, mmoja wa wasomi na watafiti katika masuala ya ekolojia na maendeleo. 2022, we plan to have this animal welfare and rights workshop purposely to initiate a process whereby we would have livestock policies well streamlined such that they take into consideration aspects of ensuring that animals are well treated. Now, we observed that there is a policy on preventing animal cruelty, and we teased out what it provides, and the observation was that it is not thorough in addressing issues of animal welfare and rights. Part of the ecosystem, we live with them, so we must give them utmost care, just like any other thing that is in our ecosystem, because they are part of us, and we feed on them, get income from them, so we need to give them good care if we expect them to produce, to be. Animal welfare rotates around the breed and the feeding. With production of their reproduction. So the way we take care of these animals also affects the production that you are. So if you're carrying out factory farming or zero grazing farming, and you're Wanandoa wamehimizwa kila wakati kufanya kazi kwa bidii na kuheshimu ndoa zao, kwani wao ndio msingi imara katika jamii yote. Haya yamesemwa na Askofu Mkuu wa Jimbo la Kampala Paul Semogerere katika hoteli ya Serena hapa mjini Kampala. Jamii ya ndoa inashambuliwa kila uchao kutoka kila pembe, lakini muhimu zaidi ni itikadi potofu ambazo zimeenea katika aina zisizo za kidini. Kwa kusudio hili, mamia ya wenzi wa ndoa wanaojiandikisha kwenye ndoa ya Kikristo wamehudhuria kusanyiko la ndoa lililokusudiwa kujenga upya ndoa zilizovunjika na kuimarisha ndoa tepetevu. Judge Mike Chibita aliandaa kongamano hilo, analinganisha ndoa na gari ambalo lisipotunzwa linaweza kuzeeka na kuchakaa haraka. If you drive old cars like I do, you know every once in a while the wiper will fail to work when it is raining, and then you have to go to a garage and they fix it. But some cars actually are taken to the garage when they have engine knocks and it has to undergo an overhaul. What I'm saying is we may be at different stages in our marriages. Let's treat this as a garage where we've come to interact with some mechanics and other cars, and we compare notes. Askofu Mkuu wa Dayosisi ya Kampala Paul Semogerere aliongoza kipindi cha ufunguzi wa wito wa dhati kwa wanandoa kudhaminiana katika roho ya upendo wa Yesu kwa kanisa. That husbands love your wives even as Christ loved the church and gave himself for it, dying for the church. That the husbands have more responsibility even of dying for your wife in all matters. I think we should rectify this today through this message. That these days I'm seeing that the wives are dying for the husbands even more. They pay the school fees, they look for the money, they go to hospitals, they forgive when the husband has an extra affair. Semogerere pia alikemea jamii kwa upungufu na upendo wa kuzaa watoto, jambo ambalo anasema ni utimilifu wa nia ya Mungu ya ndoa. Radios, TVs and other departments discouraging people from having children, as if having children is a bad thing. It's a gift.
It's a gift that comes from God, and it's not just a burden. We only have to have children responsibly, but we should not have adverts that discourage people from having children just for the sake of it. Mchungaji Stephen Gokroja anafafanua juu ya matokeo ya talaka. And I sometimes use an illustration of two people coming together, two cards like this, a grey one and a pink one, a man and a woman joined together in marriage, and I usually stick it together like this. And it shows that two become one, which is wonderful. But when it's torn apart, like I tore this one apart earlier, you see what happens. Look at the terrible damage to both of them. There's some grey on the pink and some pink on the grey, because what that means is that part of us is left behind when divorce happens. We're less whole, we're broken, and really, look at the brokenness of that paper. Looks horrible, doesn't it? And that's sadly what happens when women and men tragically have to split up. It's painful, it's horrible, God hates it. He really loves those people deeply and doesn't want them to feel the pain of divorce. Mkutano huo unaoendeshwa chini ya kauli mbiu kunyenyekeana kwa kumcha Kristo ndio wa kwanza wa aina hiyo nchini Uganda. Waswahili wanasema au Biblia inasema kwamba njoo tusemesane. Basi talaka sio suluhu, basi kuongea na kusuluhisha mambo ndio utaratibu wa ndoa. Ni hayo tu kwa sasa, lakini na meza mate au kobo la maziwa, halafu nirejee zaidi na habari zingine. Mtazamaji, usiende mbali. It's Freaky Friday from Airtel. Buy or gift. Buy or give. Get freaky too! Dial *149*10# to load a Freaky Friday bundle for you to enjoy the best offers on voice and data. To buy a bundle for friends and family, dial *149*10*5#. Freaky Friday with Airtel. Buy or gift a bundle today. Dial *149*10# to get started. Airtel, the smartphone network. Fun is our flavor. When we're together, the vibe is pretty alright. Our taste is fruity awesome. We are Uganda's #1 fruity refreshment. Enjoy Mirinda Fruity, Uganda's #1 fruity refreshment. Bati tozoka no chonda bakonga tona ginda. Omukwano gususeko baby. Yo amanya ne dobo zibitwa Dr. Choseka bile sana Simba tako katageja meji Uganda. UBC West. Abantu bembarara. Music time you don't know. Trisanga yuko university in. All in one. The biggest party of 2022 is here. UBC West MP Kahona launches its Mbarara station on Goat Road in Mbarara City with your favorite entertainer, HT Mulecha UBC West on 23rd July 2022 at Mbarara University Inn. People of Ankole, Kisoro, Chigezi, Toro, Bunyoro, Rwenzori and all parts of Uganda. Do not miss your cocktail of fun with UBC West presenters, listeners and supporters. Come be part of the 2022 biggest party in the land with top artists, comedians, cultural dancers and ODs, women cyclists in the cycling competition, sports activities and many more from Western and Central Uganda at only 10,000 shillings. Don't miss the annual crowd puller of UBC West MP Kahona, and that is Etitimbure Reigunga. Proudly powered by Pepsi Cola, Delight Solar, and UBC. For sponsorship and partnership, call 0700-236-415 or 0782-265-827. UBC, inspiring Uganda. Mtazamaji, tunaendelea kukujia moja kwa moja kutoka shirika la UBC, tukitangaza kutoka jiji la Kampala, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Wito umetolewa kwa mashirika ya kuweka na mikopo kudumisha benki ya kidijitali. Utafiti unaonyesha kwamba hatua hii itasaidia pakubwa masuala ya usalama wa kuweka pesa na kuinua mabadiliko ya kiteknolojia. Hii hapa taarifa kwa undani.
back wherever you come from, and I've tried my best not. As constituency, PDM is at parish. What about if I, Ronald, set up at the parish to take care of those illiterate guys, those guys who are not easily going to catch up, if we want to fast track this? And they set up office. I love created employment, right? But somebody who is going to tell them exactly what they should do. So the circles do what they do best, as you said, and somebody at that level does what is great, what to do. Isn't it possible? That's also the meeting of the minds. So with that note, did you say I'm to close this? With that note, allow me, ladies and gentlemen, to close this powerful meeting. So guys, we need to build the circles so that neighbors can trust. So if you cannot trust your own institution, who will trust? Because we want to build strong institutions, we've prescribed the minimum standards, behaviors and conduct. I will not mention everything, but let me pick out like three. These institutions we are regulating, especially circles. Circles must be well characterized at all times. These people who are digitalizing the circles, they have to work with us so that when I say, what is your core capital? They should just a click of a button and they get the answer. Core capital total assets at this 10%. We also have another measure of capital adequacy, institutional capital. Institutional capital, when you divide it by total assets, it should not fall below 8%. So the regulator will welcome this initiative. We will welcome this initiative in the sector. All the circles, if they can uptake on this one, it will be a good thing. Because you see, when we say report on this and they can't report, everything has to be managed. What if it's digitalized? It's just the click of a button and we receive the report. Thank you. Thank you. Huku mijuano zaidi kikodolea macho kung'oa nanga, shirikisho la michezo barani Afrika CAF limepongeza wachezaji katika kategoria mbalimbali nchini Morocco. Miongoni mwa waliotuzwa ni mchezaji wa kandanda katika Senegal Sadio Mane ambaye amekuwa bora kwa miaka miwili mtawalia, pamoja na Oshaota kutoka timu ya Barcelona, mwanamke mchezaji bora katika bara la Afrika na ulimwengu. Morocco, please make some noise for him. Give him a round of applause. Congratulations. Congratulations, sir. Congrats. Very well deserved trophy. African Player of the Year in the women's category. Of the African Women Coach of the Year is Desiree Ellis. Desiree Ellis. Desiree Ellis. Congratulations. And a little speech of... Seront à la Coupe du Monde. Finale de la Coupe du Trône face à la Renaissance de Berkane. Ni bidii inayojibu pale mtazamaji. Basi ukifanya bidii utavuna yale ambayo umepanda. Ni hayo tu kwa leo, na sasa nimekunja jamvi langu. Mtazamaji, nashukuru sana kwamba umepata fursa ya kuwa nasi. Endelea kutegea vipindi na matangazo kutoka shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi.